Hi friends, see in last chapter, friction part 1, we discussed about finding out acceleration for roughed surface, that is F is equal to mg sin theta, equation 1, and also F is equal to, that means force acting in upward direction, that means this force in upward force is given by mg sin theta plus, that is mu mg cos theta. This is when velocity is constant. So when velocity is constant, what happens? Acceleration is equal to 0. When v is equal to constant, a is equal to 0, because rate of change of velocity is 0. There is no rate of change of velocity. Therefore, in such cases, force is given by F is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta, because F is equal to mu n is equal to normal force, which is acting downward direction. So this is in upward direction. In the same way, in upward direction, you can also calculate A, acceleration, if velocity is not constant. That is, same equation, that is downward force how much? mg sin theta and also frictional force are acting in downward direction. That means downward forces ఏంటి ఉన్నాయి? mg sin theta plus mu n, that is mg cos theta mu into, this is downward force. Upward force is F, that means F minus this is equal to net force ma. So in such case, what is acceleration if you divide with m? That is F minus mg sin theta plus mu n, that is mg cos theta. If you divide with mass of this body, then you will get acceleration. This is the acceleration formula. And in inclined plane, when the body is going in upward direction on a rough surface, if velocity is not constant, if velocity is varying, then of course you will have acceleration. If velocity is constant, A is 0, you have seen. F is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta is the force acting there. Because here what happened? V is constant అయింది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? This is equal to 0 అయిపోయింది. అప్పుడు F is equal to this force. This is the force acting. అలా కాకుండా velocity constant కాకుండా మారింది అనుకోండి, అప్పుడు you will have acceleration. In such cases, acceleration is given by F applied, external force, minus mg sin theta plus mu mg cos theta divided by mass. Clear? So this is how you will find the acceleration of the body pulling on inclined plane on rough surface. Clear? Right. Now let us see next case, that is, for example, the body is rolling down, that means the body is sliding down. Next case ఏంటంటే, when body is sliding down, ఇలా కిందకు వచ్చేస్తుంది బాడీ. In such cases, how you will find the acceleration for rough surface? This is rough surface. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, ఫోర్స్, డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే ఉన్నాయి, mg sin theta డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ కింద యాక్ట్ ఫ్రిక్షన్ ఏం చెప్పాను మీకు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఆపోజిట్ అంటే మైనస్ ఎఫ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెట్ ఫోర్స్, న్యూటన్ సెకండ్ లో. Therefore, mg sin theta minus f, because the body is in motion. What is f here? F is nothing but fk, kinetic frictional force. But fk is equal to what? Fk is equal to mu k into n. ఏదైనా వస్తువు దొరుకుతున్నప్పుడు ఇంకో వస్తువు మీద, when the body is sliding on another body, then which force is acting? Kinetic frictional force. When it is at rest, it is static frictional force. Okay? Therefore, F becomes Fk, which is equal to m into a, లేదా mg sin theta minus Fk అంటే mu kn is equal to ma, లేదా mg sin theta minus mu k. What is n here? Normal force. mg cos theta కు సమానం. So mg cos theta, which is equal to m into a.
రెండు వైపు m కామన్ తీసేయండి. తీసేస్తే ఫార్ములా ఏమొచ్చింది, g ఇంటూ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూకే కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు a. So this is a derivation for 4 marks in IPE, and this one will be using in numericals also. ఇదేంటిది, acceleration of a body sliding down on an inclined plane on a rough surface is given by g, acceleration due to gravity. Units ఏంటి, meter per second square, generally taken as 10 or 9.8. Sin theta angle minus mu k, coefficient of kinetic friction because the body is in motion, cos theta again angle. So this is the formula for rough surface. Clear? Please note down. Now suppose in the examination if you ask smooth surface, ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ముందు పార్ట్ 1 ఫ్రిక్షన్ పార్ట్ 1లోని ముందు రఫ్ సర్ఫేస్ వస్తే స్మూత్ సర్ఫేస్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అదవుతుందా? ఇన్ పార్ట్ 1 ఫ్రిక్షన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో రిగార్డింగ్ ఇఫ్ యూ నో ద రఫ్ సర్ఫేస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ స్మూత్ సర్ఫేస్. Now rough surface acceleration is this thing. Okay, I'll write it aside. Rough surface acceleration is equal to g into sin theta minus mu k cos theta. This is rough surface acceleration. Now what is smooth surface? For smooth surface, please see. Smooth surface kochunappudu friction is 0. So when you substitute this friction 0, then what will be A? The acceleration is equal to g into sin theta minus 0 into cos theta. That is 0. That is your A. Okay? So therefore, our acceleration A is equal to g into sin theta minus 0 sin theta. That is into sin theta. So finally what happened? G sin theta. So acceleration of the block sliding down on a smooth surface. ఎంత అవుతుంది? A is equal to g sin theta meter per second square. This is another important formula we will be using for numerical problems. Clear? Please note down. Now let us go further now. I'll write it aside because these are important. I'll write here acceleration. Smooth surface axis is equal to g sin theta meter per second square. Rough surface it is g into sin theta minus mu k cos theta meter per second square. Okay. Now we'll be deriving some equations for time taken. Okay. Smooth surface and rough surface. Okay. So firstly, for smooth surface, మొట్టమొదటిగా ఏం చేద్దాం, స్మూత్ సర్ఫేస్కి ఇక్కడి నుంచి బ్లాక్ కిందకి రావడానికి ఇక్కడికి రావడానికి బ్లాక్ ఎంత టైం పడుతుంది? దట్ మీన్స్ హౌ మచ్ టైమ్ ఏ బాడీ రోలింగ్ డౌన్ ఆన్ ద స్మూత్ సర్ఫేస్. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టైమ్ t. సో ఫర్ దిస్ వాట్ యుల్ డు, ఆల్రెడీ యు నో ద యాక్సలరేషన్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. a is equal to plus g acceleration, that is equal to g sin theta. Okay, and you can use the equation s is equal to ut plus half at square. So s means this displacement or distance from here to here, distance. So this distance is equal to ut because it is coming down, freely falling body to samano. So u is equal to 0. So put it here, 0 into t plus 1 by 2. What is a here? G sin theta. So g sin theta into t square. This is 0. So s is equal to g sin theta by 2 t square, or multiply 2s by g sin theta under root is equal to t. Very important formula. చూడండి. సో ఇక్కడి నుంచి స్లైడ్ అయ్యి కిందకి రావడానికి స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద టైం ఎంత పడుతుంది? 2s. You can see 2 into s by g sin theta. In the same way రఫ్ సర్ఫేస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. రఫ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? ఇది మారుతుంది అంత, మిగతా అంతా సేమే. See, I'll write it here. For rough surface ఎంత అవుతుంది టైము? t is equal to root over, మిగతావన్నీ సేమ్ ఈక్వేషన్,
ఓన్లీ ఇక్కడ మారుతుంది ఏంటది 2s by 2s by ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ g sin theta ఏమవుతుంది g ఇంటూ చూడండి sin theta మైనస్ μk cos theta ఇది ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. స్మూత్ సర్ఫేస్ అంటే ఏమవుతుంది ఫ్రిక్షన్ ఉండదు, రఫ్ సర్ఫేస్లో ఏమవుతుంది ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ g ఇంటూ sin theta మైనస్ μk cos theta, దట్ ఈస్ పైనేమో న్యూమరేటర్లో 2s ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టేకన్ ఫర్ రఫ్ సర్ఫేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద టైమ్ టేకన్ ఫర్ స్మూత్ సర్ఫేస్ ఆన్ ఏ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. సో ఈ విధంగా మీరు ఈ డెరివేషన్స్ చేయొచ్చు. ఇంటర్మీడియట్లో ఐపీలో 4 మార్క్స్ ఇవి టైం టేకన్. ఇంతే కాదు వెలాసిటీ కూడా కట్టచ్చు. టైం టేకన్ కాదు, హౌ మచ్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ టు రీచ్ గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ అది కూడా కట్టచ్చు. ఓకే రైట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్స్ ఇన్ ఐపీఈ ఫర్ 4 మార్క్స్ టైం టేకన్. ఒకవేళ వెలాసిటీ అడిగాడు అనుకోండి, వెలాసిటీ కూడా కట్టచ్చు. ఏంటి మన కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మనకి, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ ఏటీ. ఓకేనా. సో వెలాసిటీ కూడా మనం కట్టచ్చు. హౌ మచ్ వెలాసిటీ, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఒకవేళ పైనుంచి కిందకి స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద కిందకి వస్తుంది కాబట్టి స్లైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0. సో వెలాసిటీ కూడా కట్టచ్చు. ఓకే. సో వెలాసిటీ అంటే ఇక్కడ మనకి టైం కూడా తెలియాలి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఈ ఈక్వేషన్ వేసుకొని వెలాసిటీ కట్టచ్చు. v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు as. ఆల్రెడీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎస్, ఏ తెలుసు స్మూత్ సర్ఫేస్ g sin theta, అలాగే u ఇనీషియల్ 0. చూడండి ఇక్కడ v స్క్వేర్ మైనస్ 0 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఫర్ స్మూత్ సర్ఫేస్ g sin theta ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్. ఇది 0 బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ పడుతుంది సమానం స్మూత్ సర్ఫేస్ మీద. దేర్ ఫోర్ v స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2g sin theta ఇంటూ ఎస్, లేదా v ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2g sin theta ఇంటూ ఎస్. చూసారా ఈక్వేషన్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్ స్మూత్ సర్ఫేస్. అలాగే రఫ్ సర్ఫేస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వాల్యూ మారిపోతుంది. రఫ్ సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది, ఇది స్మూత్ సర్ఫేస్, ఇదేంటిది స్మూత్ సర్ఫేస్. ఓకేనా. రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటే యాక్సిలేషన్ మారుతుంది, మిగతా అంతా సేమే, యాక్సిలేషన్ మారుతుంది. ఏంటో ఫార్ములా రూట్ ఓవర్ 2 ఇంటూ g sin theta బదులు ఏమవుతుందో తెలుసా మీకు, g sin theta బదులు ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఏంటది g ఇంటూ sin theta మైనస్ μk cos theta ఇంటూ ఎస్. అంతే, ఇది ఒకటే తేడా. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ఫర్ స్మూత్ సర్ఫేస్, ఫ్రిక్షన్ లేదు. దిస్ ఈస్ ఫర్ రఫ్ సర్ఫేస్, ఫ్రిక్షన్ ఇస్ దేర్. Therefore in the place of g sin theta you have to put g into sin theta minus μk cos theta. Yes, this is for what, rough surface. So like this you can derive any equation in friction chapter by using kinematic equations. Okay, you can rub this one because if time is given you apply it, because time ikkada manaku ledu, displacement undi kabatti you can use this formula, v square minus u square is equal to 2a s. So like this you can derive any equation and ఏ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఈ హైట్ ఇస్తే మనకి ఇది కూడా కట్టవచ్చు, ఆపోజిట్ బై sin theta వాల్యూ వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా రైట్. Now let us go to the last part of this friction chapter. Last part. Let us go to the last part of the friction chapter. Last part ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్లోని ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ అవుట్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ స్మూత్ సర్ఫేస్, రఫ్ సర్ఫేస్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, లాన్ రోలర్. ఎక్కువగా ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్లో ఇది అడుగుతున్నాడు. లాన్ రోలర్ అంటే, లాన్ రోలర్ ఈజ్ ఇట్ ఈజీ టు పుష్ ఆర్ పుల్, పుల్లింగ్ ఈజీయా పుషింగ్ ఈజీ అని అడుగుతున్నాడు రెగ్యులర్గా ఎగ్జామ్స్లో. అదవుతుంది మీకు, పుల్లింగ్ ఈజీయా పుషింగ్ ఈజీయా. నౌ విల్ ప్రూవ్ దట్ వన్ అండ్ derive the equation for that one now. Which is easier, pulling or pushing? Both parallelly I will do it here so that there is no waste of time. First I will write pulling, pulling force. Okay, pulling, I will write it here, and here pushing force.
Now we will derive equations for pulling force and pushing force in the case of lawn roller. And we will prove which is easier. Pulling easier, pushing easier, depending upon the equations. So first draw the diagram. This is a lawn roller, ground surface. This is the center of mass. Let this is the force applied, F, pulling force. Let us take another axis, horizontal line, parallel to the ground. Let this be angle theta. Now this is the force pulling the lawn roller. Now what are the components for this one? Horizontal component is how much? This is the horizontal component, F cos theta, horizontal component, and vertical component, F sin theta. Not only that one, it is another forces. Weight is acting downward direction, normal force, upward, and in this direction you have one more force, that is component, that is F cos theta, F sin theta. అర్థమవుతున్న పాయింట్. సో ఎఫ్ ఫోర్స్తో పుల్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, అనదర్ ఇస్ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్. హారిజాంటల్ ఈజ్ ఎఫ్ కాస్ థీటా, వెర్టికల్ ఈజ్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. నా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఏ ఫోర్స్ ఉంటుంది? ఫ్రిక్షన్. Because the body is trying to go in this direction, friction is in opposite direction. Now if you apply the basic formula, that is when the body is in equilibrium, suppose when the body is in equilibrium, what are the forces acting on the block? ఈ బ్లాక్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు దీని మీద ఏంటంటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఒకటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దిస్ డైరెక్షన్, దట్ ఈ డైరెక్షన్లో ఎఫ్ కాస్ థీటా, అంటే this force is balanced by this one. That means F is equal to capital F cos theta, equation 1. When the lawn roll is at rest, okay na, F is equal to F cos theta. Alage vertical force is horizontal ivi. Vertical enti act avutunayi normal force plus F sin theta, which is equal to weight of the body. The vertical forces horizontal ivi. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ మీరు జాగ్రత్త సాల్వ్ చేస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఇందులోంచి ఏమవుతుంది? వాట్ ఈజ్ ఎఫ్? ఎఫ్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ డియర్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎన్. ఎఫ్ అంటే ఏంటి? మ్యూ ఇంటూ ఎన్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, నార్మల్ ఫోర్స్. ఇందులోంచి నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది చూడండి జాగ్రత్త. ఇది ఈక్వేషన్ 3 పెడతాను. ఇందులో నార్మల్ ఎంత అవుతుంది? ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. సియర్ ఇందులో ఎన్ ఎంత అవుతుంది? ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. సో ఈ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టేసి ఫ్రిక్షన్లో వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి? ఓకేనా? ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎంజీ మైనస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. అంటే ఈ సందర్భంలో ఫ్రిక్షన్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ లోపల తీసుకెళ్ళిపోయింది, మ్యూ ఎంజీ మైనస్ మ్యూ ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఈక్వేషన్ 4. ఈక్వేషన్ 4. Now see, underline this point. What is F here? Frictional force which is acting in opposite direction. Ante when you are pulling the body, lawn roller, what is the friction acting? Mu mg minus mu f sin theta. Mu mg minus mu f sin theta. Equation 4. Same derivation we will be doing for pushing now. Let us try for pushing. See, I will draw the diagram now. This is a lawn roller, ground surface, center of mass. Now I am pushing this block or lawn roller with some force F. Once again I will draw another axis, horizontal line. So this is the angle of pushing. If this angle is theta, this is also theta mathematically. So F to push chestana lawn roller ippudu nenu. So this is F. Now what is the component again? This is F cos theta, okay, and its weight acting downward, W is equal to mg, and you can see here this is the component F cos theta. Vertical component కిందకు వచ్చేస్తుంది సార్, F sin theta. ఇందాక పుషింగ్లో మీరు చూడండి vertical component పైకి వెళ్ళింది. Now the component is coming down.
అప్వర్డ్ ఏముంది ఇప్పుడు ఓన్లీ నార్మల్ ఫోర్స్. అండ్ ఫ్రిక్షన్ opposite direction. Once you can apply the same conditions here also when the body is at rest. So what happens? First one, frictional force is equal to F cos theta. Equation 1. Frictional force is equal to F cos theta. అలాగే vertical force ఏంటంటే ఇక్కడ N is equal to ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ చూడండి పైన ఉంది, కింద కాంపోనెంట్ వచ్చింది ఏంటది F sin theta plus weight. Okay. Now substitute, put it this equation as 2, put it, because already you know what is F. Friction is equal to mu into N. So F is equal to mu into N. What is N here? F sin theta plus mg. అంటే పుషింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లాన్ రోలర్ ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ is equal to mu mg plus mu F sin theta. ఒకసారి కంపేర్ చేయండి రెండుని. ఈక్వేషన్ 4 ఏంటి, ఫ్రిక్షన్ పుల్లింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యూ ఎంజీ మైనస్ సంథింగ్, పుష్ చేస్తున్న ఏమవుతుంది మ్యూ ఎంజీ ప్లస్ సంథింగ్, ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్. అంటే ఈ రెండిట్లో ఎవరు పెద్ద, ఇది పెద్దది ఇది పెద్ద. చూడండి, దిస్ మైనస్ సంథింగ్ అండ్ దిస్ ప్లస్ సంథింగ్, సర్టన్లీ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ మోర్. సి frictional force in which in pushing is more than frictional force in pulling. అందుకే ఏమవుతుంది, పుల్లింగ్ లో లెస్ ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది బాడీ లాగుతున్నప్పుడు. చూడండి మ్యూ ఎంజీ మైనస్ మ్యూ ఎఫ్ సైన్ థీటా. పుష్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ పెరిగిపోయింది, కాంపోనెంట్ కిందకు వచ్చింది. ఓకేనా, ఎఫ్ ఎఫ్ కాంపోనెంట్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ యాక్ట్ అవుతుంది పుషింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ పుల్లింగ్. దట్ ఈస్ వై ఎనీ బాడీ ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ఈజీ పుషింగ్ కన్నా. సో దట్ ఈస్ వై వీ విల్ కన్క్లూడ్ లైక్ దిస్. సో ఎనీ బాడీ పుల్లింగ్ ఈజ్ ఈజియర్ దెన్ పుషింగ్. ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్లో ఈవెన్ అప్పుడప్పుడు మనకి 2 మార్క్స్ ఒకటి అడుగుతున్నాయి 10 into 2లో. Which is easier, pulling a lawn roller or pushing a lawn roller? Pulling a lawn roller is easier than pushing, because in pushing more friction is acting on the lawn roller in opposite direction, whereas in pulling you can see mu mg minus something, less friction is acting. Adotna meeku. So this is how you can explain by deriving in the case of lawn roller. So finally ga manaki em telindi, పుల్లింగ్ ఎనీ బాడీ ఈజ్ వెరీ, ఈవెన్ ఇన్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆల్సో మీరు చూడొచ్చు, పెద్ద పెద్ద టీవీల్లో చూపిస్తుంటారు గిన్నిస్ బుక్లో. ఏరోప్లేన్ లాగాడని, లారీ లాగాడని, ట్రైన్ లాగాడని. అంటే పుల్లింగ్ ఈజ్ ఈజీ, ఎందుకంటే పుల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటుంది దెన్ పుషింగ్. క్లియర్? ఓకే, నోట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. 1 2 3 నోట్ డౌన్. రైట్. Now after the lawn roller, pulling, pushing, now we are entering into the last item of the friction chapter, that is block on block problems. Entity block on block problems. Last one. Please listen carefully. ఈ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్కి సింపుల్ టెక్నిక్ మీకు ఈజీ మెథడ్ చెప్తాను. ఆ ఈజీ మెథడ్ యూ కెన్ అప్లై ఇన్ ఈవెన్ ఎంసెట్ అండ్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్స్ or even JEE entrance examinations. ఓకేనా? బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఈజీ అండి. అర్థం చేసుకుంటే మీకు సింపుల్ ఈజీ టెక్నిక్స్తో చెప్తాను, ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోండి. యూ కెన్ డూ ద న్యూమరికల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ఫ్రిక్షన్, దట్ ఈస్ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వినండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this ground surface, suppose one block is there, another block is there. So next concept enti block on block problems and concept. So first of all ఇక్కడ చూడండి, గ్రౌండ్ సర్ఫేస్ మీద ఒక బ్లాక్ ఉందండి. ఇది M1 అనుకుందాం, ఇది M2 అనుకుందాం. ఇదొక బ్లాక్, ఇదొక బ్లాక్. ఓకే, now here let us assume M1 is greater than M2 mass. ఏదైనా పర్లేదు, M1 block is greater than M2. Now
In the exam, you will be giving friction between two blocks. You will be giving friction between these two blocks. Okay, na? And it is a smooth surface, of course. M1 is resting on a smooth surface. Now suppose, what I wanted to say, let capital F external force is applied on M1. This is external force. దేని మీద అప్లై చేస్తారు M1 మీద. అయితే ఇలాంటి కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు how to calculate the acceleration of the blocks M1 and M2? That is one question. And not only that, how to get F net, M net and A net. అంటే ఒక్కోసారి కామన్ యాక్సిలరేషన్ కూడా వస్తుంది ఏ నెట్ కామన్ యాక్సిలరేషన్. సో హౌ టు సాల్వ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్? ఇక్కడ ఏంటి బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ అంటే ఒక బ్లాక్ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ M1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ M2. M1 ఈజ్ రెస్టింగ్ ఆన్ ఎ స్మూత్ ప్లేన్ సర్ఫేస్. M1 M2 మధ్యన ఫ్రిక్షన్ ఉంది మ్యూ. ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ M1. M2 మీద ఏ ఫోర్స్ లేదు. Now we have to get acceleration of the blocks M1, M2 or common acceleration M1, M2. So ఇవి చేయాలంటే ముందు దీనికి కొన్ని ప్రొసీజర్ ఉందండి, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ పాయింట్, హౌ టు సాల్వ్ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎలాగంటే ముందు ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై ఓన్లీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, హారిజాంటల్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీస్. ఐడెంటిఫై only frictional, horizontal. Identify only frictional horizontal force acting on the body. ఫస్ట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాలి. ఈ రెండు బాడీస్లో ఆల్రెడీ దీని మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. కేవలం ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతుందో అది ముందు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రొసీజర్. సెకండ్ వన్, ఎప్పుడైతే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తారో దట్ విల్ బి ద టార్గెట్ మాస్. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్ మాస్. టార్గెట్ మాస్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. దిస్ ఈస్ ద టార్గెట్ మాస్. సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ వన్, ఫైండ్ ద ఎఫ్ లిమిటింగ్ బిట్వీన్ టూ బాడీస్. ఎఫ్ లిమిటింగ్, that is limiting frictional force between two bodies. ఈ రెండు బాడీస్ మధ్యన లిమిటింగ్ ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ నుంచి అయితే నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇది N1 అనుకోండి, కింద నుంచి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? N1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ G. ఓకేనా? అదే ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఈ బాడీస్ నుంచి అయితే ఇది N2. వాట్ ఇస్ నార్మల్ ఫోర్స్? ఓకేనా? నార్మల్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోర్స్ mg. ఇక్కడైతే కింద నుంచి M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ G. ఈ రెండింటి బాడీ మధ్యన ఇది ఏంటి అవుతుంది? N2 సింప్లీ M2 ఇంటూ G. దిస్ నార్మల్ ఫోర్స్ జస్ట్ లైక్ న్యూటన్స్ లా, సెకండ్ లా. సో వాట్ ఇస్ నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ డౌన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టూ బాడీస్? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ G. అదే ఇక్కడ ఈ రెండు బ్లాక్స్ ఇక్కడైతే పాయింట్లో ఎంత అవుతుంది యాక్టింగ్? నార్మల్ N2, దట్ ఈస్ హౌ మచ్? M2G. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? థర్డ్ పాయింట్. మన ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను మీకు అర్థమైంది కదా. ఇలాంటి సిస్టమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రొసీజర్ ఒకటి ఉంది, ఏంటంటే ఐడెంటిఫై ఓన్లీ హారిజాంటల్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది ఎక్స్టర్నల్ M1 మీద. సో సడన్లీ M2 మీదే ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో టార్గెట్ మాస్ అక్కడ M2 అవ్వాలి, అది టార్గెట్ మాస్. తర్వాత ఎఫ్ లిమిటింగ్ కట్టాలి. ఎఫ్ లిమిటింగ్ బిట్వీన్ టూ బ్లాక్స్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే ఇది ఈ సెకండ్ బ్లాక్ ఏదైతే ఓన్లీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇటుపక్క హారిజాంటల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది ఈ బాడీ మీద. సో దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎలా వస్తుంది మనకి? దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎలా వస్తుంది? సో సడన్లీ దీని మీద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ బాడీకి ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? ఈ బాడీని అలా లాగుతున్నారండి. బాడీని లాగుతున్నప్పుడు దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుంది, ఈ డైరెక్షన్. ప్లస్ ఈ బాడీ దీని మీద ఉంది. సో దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎలా కనుక్కుంటాం మనం అబ్జర్వర్గా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ద అబ్జర్వర్ ఆన్ ద బ్లాక్ 2. బ్లాక్ 2 మీద కూర్చున్నావు, నువ్వు అబ్జర్వర్గా ఉన్నావు. ఓకే. ఈ బ్లాక్ లాగుతున్నారు.
ఈ బ్లాక్ ముందుకెళ్తుంది, నువ్వు అబ్జర్వ్ పైన ఈ బ్లాక్ మీద సెకండ్ బ్లాక్ మీద ఈ బ్లాక్ ముందుకెళ్తుంటే ఈ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, వెనక్కి వెళ్తుంది. సో వెనక్కి వెళ్తుంది, దీని ఫ్రిక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఈ బ్లాక్ మీద ఫ్రిక్షన్ ఆ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద టార్గెట్ మాస్. సో హౌ విల్ గెట్ ఎఫ్ఎల్ లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ టార్గెట్. టార్గెట్ ఇక్కడ ఎంత, ఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎంత, ఈ బ్లాక్ దట్ ఈస్ M2G. క్లియర్? సో ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ బ్లాక్స్ ఎంత వస్తుంది, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. సో నార్మల్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎంత, M2G. నార్మల్ ఫోర్స్ M2G. సో మ్యూఎస్ ఇంటూ M2G. దిస్ ఇస్ ద లిమిటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, ఫైండ్ ఏ మ్యాక్స్. మ్యాక్సిమం యాక్చువల్ ఎలా వస్తుంది, ఏ మ్యాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫ్ లిమిటింగ్ బై టార్గెట్ మాస్. ఏ మ్యాక్స్ ఎంత వస్తుంది, మ్యాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ ఎఫ్ లిమిటింగ్ ఎంత వచ్చింది, మ్యూఎస్ M2G బై టార్గెట్ మాస్. ఇక్కడ టార్గెట్ మాస్ ఎవరు, ఓన్లీ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది, M2 మీద. సో M2. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్, mu2G is A max. This is the maximum acceleration. Last point, F max. Last point ఏంటి, F max. ఎలా వస్తుంది, M1 plus M2 into A max. M1 plus M2 into A max that is equal to M1 block plus M2 into A max. A max ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి ఎంత, ఇదిగోండి మ్యూఎస్ ఇంటూ జీ. సో ఈ 5 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్గా మనం నోట్ చేసుకోవాలి వైల్ సాల్వింగ్ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్. అదవుతుందా? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఓన్లీ హారిజాంటల్ ఫ్రిక్షన్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బ్లాక్. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్ మాస్. ఇక్కడ టార్గెట్ మాస్ ఎవరు, M2, ఓన్లీ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. తర్వాత ఫైండ్ ఎఫ్ లిమిటింగ్, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ దట్ ఈస్ మ్యూఎస్ ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్ ఆన్ దట్ ఈస్ M2G. నెక్స్ట్ ఏ మ్యాక్స్, ఎఫ్ లిమిటింగ్ బై టార్గెట్ మాస్. తర్వాత ఎఫ్ మ్యాక్స్ M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ ఏ మ్యాక్స్. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది ఏంటి, ఎఫ్ మ్యాక్స్ వచ్చింది పాయింట్ బాగానే ఉంది. ఒకవేళ సి ఇఫ్ ఎఫ్ అప్లైడ్, దిస్ ఎఫ్ అప్లైడ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ మ్యాక్స్. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్ నెంబర్ 1, ఇఫ్ ఎఫ్ అప్లైడ్, if this F applied on the body, whatever body M1 or M2 is less than the value of F max, F max కన్నా తక్కువ వస్తే both bodies will move with same acceleration. Both bodies move with same acceleration. Are you following the point here? Okay. If suppose see here, whatever value applied force ఇక్కడ ఉంది కదా మీకు ఈ వాల్యూ, ఇఫ్ ఎఫ్ అప్లైడ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ మ్యాక్స్, ఓకే, ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్, ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉంటే బోత్ విల్ ట్రావెల్ విత్ సేమ్ యాక్సలరేషన్. సెకండ్ కేస్, ఇఫ్ సపోజ్ ఎఫ్ అప్లైడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎఫ్ మ్యాక్స్, దెన్ వాట్ హ్యావ్ టు డూ, ఈ ఎఫ్ అప్లైడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఈ వచ్చిన వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దీస్ టూ బాడీస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ అండ్ బై యూజింగ్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సెపరేట్లీ యాక్సలరేషన్. మీకు అర్థమవుతుంది ఈ ప్రాసెస్. ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్ మెథడ్ ఫర్ సాల్వింగ్ బ్లాక్ ఆన్ బ్లాక్. ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు ఇది ప్రాబ్లం అంత అర్థమైపోతుంది. ఒక న్యూమరికల్ ఒకటి చేపిస్తాను మీ చేత. విల్ డూ వన్ న్యూమరికల్, దెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Okay, we will do one numerical. With that we will end up this chapter. Very easy only, just concept base. Lastly, block on block problems. I will give some numerical standard problem.
హియర్ ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం, అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎలా చేయాలని. ఈ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ ప్రాబ్లమ్స్లో కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకొని మనం చేద్దాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ యూ. లెట్ us solve this problem. For example, it is already given in examination AIMS 2005. అదేంటంటే 2005లో వచ్చింది క్వశ్చన్. ఎప్పుడో స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ డూయింగ్. అదేంటంటే ఒక బ్లాక్ ఇచ్చాడు 5 kg, ఇది 5 kg అట. 5 kg మాస్ ఇచ్చాడు ఒకటి, ఇంకోటి 2 kg పైన 2 kg ఇచ్చాడు. తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ పై బాడీ మీద అప్లై చేశాడు. ఎంత? 7 న్యూటన్స్. చూడండి, మార్చేస్తాను డయాగ్రామ్ని. కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాడు, ఆ వాల్యూస్ అప్లై చేద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దీని మీద అప్లై చేశాడు, సెకండ్ బాడీ మీద. F is equal to 7 newtons. You are taking some standard one examination question. 7 newtons అప్లై సెకండ్ బ్లాక్ మీద. దాని మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 2 kilograms. అండ్ M1 ఎంత? 5 kgs. Now ఈ బ్లాక్కి ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈజ్ A. సో ఇలాంటి లెక్కలు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను మీ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేయాలి? టార్గెట్ మాస్ అంటే దేని మీద ఓన్లీ హారిజాంటల్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ యాక్టింగ్. నౌ సీ, హారిజాంటల్ ఫోర్స్ దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది? సెకండ్ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది. సో దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది ఫ్రిక్షన్. సో ఆ బ్లాక్ మీద యాక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఇక్కడి నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కింద ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉంటే ఈ బ్లాక్ అలా వెళ్తున్నప్పుడు దాని మీద ఫ్రిక్షన్ ఇటు ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరే ఈ బ్లాక్ మీద ఉంటే అబ్జర్వర్గా, మీరే సెకండ్ బ్లాక్ మీద ఉంటే ఈ బాడీ ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బాడీ వెనక్కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ బ్లాక్ వెనక్కి వెళ్తున్నప్పుడు దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఇటు ఉంటుంది, ఇటు ఉంటుంది. అదవుతుందా? సో ఇక్కడ టార్గెట్ మాస్ ఎవరు? M1 రాస్తున్నాను. టార్గెట్ మాస్ ఆ టార్గెట్ బ్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 kg. ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నాను? F లిమిటింగ్. F లిమిటింగ్ ఎంత వస్తుంది? మ్యూ మీగల్గా వాల్యూ ఇచ్చాడండి. మ్యూ వాల్యూ ఎంత? అరౌండ్ 0.5 ఐ థింక్ మ్యూ వాల్యూ. ఓకే, 0.5 ఇచ్చాడు. 0.5 is given as mu value here. Okay, mu is equal to 0.5. Now what is F limiting? F limiting is equal to mu s into n. That is mu s and n, the mu value 0.5 into n. What is the normal force? Upward direction. That is m2g. m2g అంటే 2 into g 10. ఈ డెసిమల్ is 0 can 5 2s are 10 newtons. So what is F limiting? F limiting is equal to 10 newtons. వచ్చింది ఒకటి, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయమన్నా? నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ A max. ఎలా వస్తుంది? F limiting by target mass. టార్గెట్ మాస్ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ హారిజాంటల్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ F లిమిటింగ్ ఎంత? 10 by టార్గెట్ మాస్ ఇక్కడ ఎవరు? ఓన్లీ ఫ్రిక్షనల్. ఇదిగోండి M1 5 kgs. సో 5 1s are 5 2s are. సో 2 meter per second square. This is A maximum acceleration. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను? F max ఎలా వస్తుందని చెప్పాను? M1 plus M2 into A max. F max ఎలా వస్తుంది? M1 plus M2 into A max. M1 M2 ఎంత అవుతుంది? M1 ఎంత ఇచ్చాడు? 5, అది 2, మొత్తం ఎంత అయింది? 5 plus 2 7 into A max. A max how much you got? 2. So that is equal how much? 5 plus 2 7 into 2 ఎంత? 14 newtons. అంటే F max ఎంత వచ్చింది? 14. ఇందాక మీకు ఒకటి చెప్పాను. If F applied is less than F max, then both body will travel with same acceleration. రెండు కలిసి ట్రావెల్ అవుతుంది, అంటే రెండు ఒకే బాడీలో తయారైపోతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి, F applied ఎంత? 7. F max ఎంత వచ్చింది? 14. ఎవరి పెద్ద ఇక్కడ? చూడండి. If F applied is less than F max, F max ఎక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్లో ఏం చేయాలి మనం? బోత్ విల్ ట్రావెల్ విత్ సేమ్ యాక్సలరేషన్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, బోత్ విల్ హ్యావ్ కామన్ ఏ. సో ఎంత వస్తుంది అది? A net is equal to F net by M net. So that is equal to, what is F net? ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? 7 newtons by M net. M1 plus M2 5 plus 2 7 1s are.
So what is common acceleration? 1 meter per second square. So when the body applied force is less than F max, both will behave as the same body, single body. They will have a common acceleration. So A net is equal to F net by M net. F net in enta mottham horizontal force 7 by M net 7. That is 1 meter per second. Therefore, both will travel with same acceleration. M1 block 1 meter per second square tone, M2 block kuda 2 kg mass ni 1 meter per second square to travel అవుతుంది. ఇది ఒక కండిషన్. ఇంకో కండిషన్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇఫ్ F applied is greater than F max, then you have to go for individual. అంటే you have to take the bodies as individual and you have to use Newton's laws and you have to find out individually accelerations. But this is an easy procedure. Please make in your mind that procedure లో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, ఐడెంటిఫై ద టార్గెట్ మాస్, అంటే ఓన్లీ హారిజాంటల్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. తర్వాత ఎఫ్ లిమిటింగ్ బిట్వీన్ టూ బ్లాక్స్ మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. తర్వాత ఏ మ్యాక్స్, మ్యాక్సిమం యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్స్ ఎలా వస్తుంది, ఎఫ్ లిమిటింగ్ బై టార్గెట్ మాస్. తర్వాత లాస్ట్లీ ఎఫ్ మ్యాక్స్, దట్ ఈస్ M1 ప్లస్ M2 ఇంటూ ఏ మ్యాక్స్. ఈ ఎఫ్ మ్యాక్స్ వాల్యూ డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే if applied force, if F applied force is less than F max, both will have common acceleration. If F is greater than F max applied force, then you have to go individually and you have to use Newton's laws and thereby you have to calculate. Clear all of you? Right. So this is how you will be solving the block on block problems in friction chapter. Okay. Again we will be meeting in the next chapter. Right.